Ecosystem energetics, understanding energy flow. Essentially, whenever you study about ecosystem energetics, it means energy flow in an ecosystem. That is how much energy is flowing from one level to another. As we know that energy powers all ecosystem processes, it flows in one direction through the wave of life. This is a very important line. It is unidirectional. The flow of energy in an ecosystem, that is from the sun to the plants to the plant eaters, primary herbivores, to the secondary, to the tertiary consumers, it is all one way. So never will the grass eat the cow, or never will the cow eat the tiger. Although there are some exceptions nowadays, they are being found where the other way happens. For example, hawks eat snakes, but snakes, if it gets an opportunity, it will eat the hawk's egg. So a unidirectional, although all books have written unidirectional, but right now calling it unidirectional, it is actually not. There are some exceptions. Although it has become a law, but still there are exceptions to this law. For example, the snake eats the hawk egg. The hawk eats the snake. It catches the snake and it eats it. But then the snake can eat the hawk's egg. So unidirectional, and also very important is that there are plants like Venus flytrap, which also can do photosynthesis, but at the same time it can eat the insects also. It can capture and consume insects. So exactly you cannot call it unidirectional, but it's a circle of life. Okay, only a very small fraction of the sun's energy is captured by plants. This energy transfers form the foundation of all ecosystem dynamics. So all ecosystem dynamics is based on energy transfer or energy flow. Now again a simple thing I'll be talking about. What is an ecosystem? Ecosystem, it is a system where it has got biotic components, which are the living organisms. They form the active part of ecosystem. They include producers, consumers, decomposers, plants and algae, animals and insects, fungi and bacteria, and the abiotic components. They have got non-living elements. They provide the essential resource and conditions like sunlight and temperature, water and soil, air and mineral. So these, and the most important point is, which you have to talk about, is interaction. And energy flow. So the living and non-living components, they interact, and in this system there is an energy flow. Interaction is a very important part. Let's go to the basics, energy basics of ecosystem. There is a visible light spectrum which ranges from 300 nanometers to 700 nanometers. 300 nanometer is the violet light, and the red light is around 700 nanometer. Blue comes in between. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. As it goes, the wavelength intensity increases.
and the color changes. So, and there are light, you have ultraviolet, which is even shorter than violet, and there are infrared, which is even longer than red. Your mobile waves are very long. One wave will start from here, and the next it will fall, it will start, rise, and it will fall perhaps in the next house. So its wavelength is very long, and therefore you can communicate much better. It has got low energy but long distance travel. Therefore your mobile waves or your radio waves, they are much lower energy, so they are even safe, less harm to the body. But if you go to ultraviolet, UV is not good. এমনি চোখেতে with protection UV দেখতে হয়, otherwise UV causes cancer. Why? Because it's got very high energy. It's going to hit your DNA, cause mutation, chances of cancer increases. Now let us see what is energy. Physics definition: energy is the ability to do work. Acha. Now say for example, physics says that if you spend lot of energy pushing a wall, the wall is also pushing back at you. Is there any work done? No, there has to be a displacement. So work done is zero. Jeta hoy, most of the things they do, work done is zero. There must be a displacement, only then you can call it something about energy. But in biological terms, energy is the ability to do work. Here work is that energy actually does something inside, does some chemical change, therefore it's work. So in ecosystem, this energy powers all biological processes and interactions, and it is measured in joules or calories. So the primary source, rather the most important source, is the sun. The sun is the primary source. The sun is the primary source of energy. Less than half of the solar radiation actually reaches the earth. A very small fraction of this solar radiation, it reaches the earth. And now, for example, we will talk about energy conservation, the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is the law of energy conservation. This says that energy can neither be created nor can it be destroyed. It can only change from forms. And the law of conservation of mass also talks about, দেখি কেউ ঢোকার চেষ্টা করছে কি ভেতরে, একবার দেখে নি, না কেউ ঢুকছে না। It can only change forms or move between organisms. This is the energy conservation. Basically, energy can be converted into mass, and it can be converted, matter can be converted into energy. This is also another corollary which goes. So the sun is the primary energy source. It is the ultimate power source. The solar energy provides 99.9% of all energy which is used in this ecosystem, and it drives the entire biosphere. So only wavelengths of 400 to 700 nanometers, that is the visible light, it can be used by plants to produce glucose. This is known as photosynthetically active radiation, or PAR. You can expect a 2 marks question, what is photosynthetically active radiation. Then you have a capture efficiency. So total energy which is coming from the sun, hardly 1 to 2% is being captured. Now it is this is being reduced by deforestation or killing of all phytoplanktons in the sea.
So I have a question to all of you. Where is the maximum amount of oxygen produced or maximum amount of glucose produced? Is it the ocean or is it the land? তোরা কেউ বলতে পারবি? Sir, ocean. It's ocean. So in the ocean, the phytoplanktons, they produce maximum amount of glucose and maximum amount of oxygen. So our terrestrial, it's not maximum, but it is not very far behind. So still, if you increase the number of plants, you can increase the amount of food. You can basically, you can actually restore or heal an ecosystem by growing plants or adding more producers. The next, this we talked about capture efficiency. Now, the plants or the producers, they are the energy entry point. Last point ekhane. They are the energy entry point. It is the gateway for energy into the ecosystem. We cannot utilize our energy to make we cannot utilize energy from the sun and do something. You have to depend on producers to do something. We can have solar cells which capture this energy, but we cannot do anything about it. So sun is the primary energy source. Now, what captures the chlorophyll pigments in the leaves? They capture photons from the sunlight. What it does next? Water from the soil it takes, and this light energy splits water molecules, releasing oxygen as a byproduct. Then the carbon dioxide from the air is taken, and this carbon dioxide essentially is inorganic, and it is incorporated into organic compound like glucose or starch. Starch is lots of glucose molecules held together, and so the final product is glucose, which is storing energy in chemical bonds. So the bonds in the glucose, they have energy. They store that energy, and that is the energy which we take. Now you know these trophic levels, you have read it thousands and thousands of times. Producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. You have also learnt about energy pyramids. So at the bottom is the producer level, which is maximum. This energy is stored as biomass, amount of plants. Primary consumers, they consume plants, herbivores consume plants. Most of the energy is lost as heat during the metabolic process. So 100 গুণ খাবার খেলে 90 গুণ খাবার is lost. 90% of the energy which you have taken from plants is lost. You retain only 10%. Then carnivores eat the herbivores again. Again a substantial amount of energy is lost as heat. মানে সে তার নিজের কাজের মধ্যেই সেটা খরচ করে দিয়েছে আর গা গরম করে রাখছে, তাতে হিট বেরিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড টার্সিয়ারি ইভেন মোর লস। সো এনার্জি ট্রান্সফার বিটুইন ট্রফিক লেভেলস গো ইন দিস ম্যানার। So therefore we come to the 10% rule in energy transfer. 1000 calories in plants, that becomes 100 calories in herbivores. And that becomes 10 calories in carnivores. So at each step 10% loss is there in the ecosystem energy transfer. So you have food chains which you have read, producer level, then primary consumer level. So grass captures solar energy through photosynthesis. It forms the base of the food chain. Then the primary consumer level, the grasshoppers eat the grass. They convert the plant material into animal tissue. Then the secondary consumer comes. The frog consumes the grasshopper. They gain only 10% of the grasshopper's energy. Then the snakes which eat the frog
They even receive minimal energy from the original amount of sunlight which they have has been consumed. And you have the quaternary consumer level. Hawks prey on snakes. They represent the top of this particular food chain. So they have to eat lots of snakes. So energy flow model, food webs. Desert plants, producers like cacti and shrubs capture solar energy through photosynthesis. Desert birds, predators like owls consume reptiles and insects, connecting multiple food chains. Desert insects, herbivores like beetles and grasshopper consume plant animals. Desert reptiles, মানে এটা ডেজার্টের ফুড ওয়েবটা দেখানো হচ্ছে. প্রেডেটার্স লাইক লিজার্ডস ইট ইনসেক্টস বাট মে অলসো কনজিউম প্লান্ট ম্যাটার্স. সো বেসিক্যালি এভরিথিং ইজ সর্ট অফ ইন্টারলিঙ্কড উইথ ইচ আদার. অনেকগুলো ফুড চেন একসঙ্গে দে আর ইন্টারলিঙ্কড উইথ ইচ আদার. দ্যাট ইজ আ ফুড ওয়েব মডেল. সো এনার্জি ইউনিট ক্যালোরি. It is the definition: energy to raise 1 gram of water by 1 degree centigrade. This is the basic energy unit. Joule is the standard scientific energy. Kilocalories, 1000 calories. তারপরে grams per meter square per year. Grams of biomass produced per meter square per year. This is how you measure the productivity. কতটা তৈরি হচ্ছে ইকোসিস্টেমে. And kcals per meter square per year. Energy produced per area. প্রথমটা বায়োমাস প্রডিউসড পার এরিয়া প্রোডাক্টিভিটি, অ্যান্ড ইকোসিস্টেম হচ্ছে আরেকটা. ইউ আর কম্পেয়ারিং এনার্জি প্রডিউসড পার এরিয়া. So now we come to the primary productivity. You have the gross primary productivity. It is the total energy captured by photosynthesis, measured before plants use energy for respiration. Gross এতে কি হচ্ছে, প্লান্টসেরও তো for their own purpose they need some energy for living, for dividing, for sustaining itself. So out of all the energy which is captured, part of it is lost. That becomes eventually the net productivity. If you remove that part and the amount actually left for the herbivores to eat, that is the net primary productivity. And tropical rainforests have got high productivity. They are high productive ecosystem. It has got biomass production 2200 grams per meter square per year. একটা স্কোয়ার মিটারের মধ্যে 2200 grams are produced per year by of carbohydrates are produced. হ্যাঁ, নেট প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি মানে এতটা অ্যামাউন্ট একটা পার স্কোয়ার ট্রপিক্যাল রেনফরেস্টে তৈরি হয়. সো দেখো না বাঁদিকের ছবিটা কি ঘন. আর ডেজার্টে লো প্রডিউসড, ওইখানে 2200 হচ্ছে, আর এখানে দেখো অনলি 90 grams per meter square per year. That is because of limited water resource which restricts their growth. তোরা শুনতে পাচ্ছিস তো? আচ্ছা, নাও লেট আস টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়াই শেপ. তুমি এক্স শেপটা দেখলে তো একটা ফুড চেন. হ্যাঁ, এক্স শেপ ওটা দ্যাটস এ স্ট্রেট. নাও ইউ হ্যাভ আ ওয়াই শেপড. ওয়াই শেপড মডেল কি হচ্ছে? সোলার এনার্জি, ইট ক্যান গো থ্রু আ গ্রেজিং ফুড চেন. মানে প্লান্টস ক্যাপচার ইট, প্লান্টস আর ইটেন বাই হার্বিভোরস, মানে ওটা গ্রেজিং ফুড চেন, মানে খাবার. আবার আরেকটা রুট চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ডেট্রিটাস ফুড চেন. ওই প্লান্ট মেটেরিয়ালটা মরে সেটা সয়েলেতে ডিকম্পোজ করছে. হ্যাঁ, সেইখানে ডিকম্পোজার্সরা কাজ করছে. সো বেসিক্যালি দ্য টোটাল সোলার এনার্জি উইচ ইজ এন্টারিং, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ energy flow is actually split into a Y shape. তাই জন্য এটাকে Y shaped model বলে. So solar energy input, light and energy enters the ecosystem, producer capture, plants convert light into chemical energy, then the grazing food chain energy flows through living consumers. আবার একটা detritivores for যে energy flows through decomposers. তারা আবার মিনারেলটাকে রিলিজ করে দিচ্ছে ইকোসিস্টেমে. সো ইউ হ্যাভ সিন ইকোলজিক্যাল পিরামিডস.
pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. So ecologically, pyramids, they visually represent ecosystem structure. They show decreasing numbers, biomass or energy at higher trophic levels. So যত হায়ার ট্রফিক লেভেল মানে খাবার লেভেলেতে যাচ্ছ তত তাদের নাম্বারটাও কমে যাচ্ছে, বায়োমাসও কমে যাচ্ছে, এনার্জিও। যদি সব সিংহকে একসঙ্গে পিষে দাও, যতটা এনার্জি হবে সব গাছকে পিষে দিলে তার থেকে অনেক অনেক বেশি এনার্জি থাকবে। সো একটা কেস স্টাডি ফরেস্টেতে হচ্ছে, 90% লটা চলছে, মানে 10% ল। হ্যাঁ, সোলার ইনপুট 100,000 মানে 1 billion calories per kilocalories per meter square per year. Abundant energy enters the ecosystem through sunlight. সেখান থেকে only 10,000 আসছে ট্রিজ প্রডিউসার্সে। হার্বিভোরসরা আবার ওটার থেকে 1000 নিচ্ছে, কার্নিভোর তার 100 হয়ে যাচ্ছে। এটা ফরেস্ট ইকোসিস্টেমেতে দেখার জন্যে। মেরিনেতে হচ্ছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস আর প্রডিউসার্স, জু প্ল্যাঙ্কটনস আর কনজিউমার্স। আর আপওয়েলিং মানে তাদেরকে জু প্ল্যাঙ্কটনকে খায়, সেকেন্ডারি কনজিউমার মাছেরা খায়। একটা আপওয়েলিং জোনও আছে, এরিয়াজ ওয়ার ডিপ নিউট্রিয়েন্ট রিচ ওয়াটার রাইজেস টু দ্য সারফেস। দে সাপোর্ট প্রোডাক্টিভিটি আপ টু 500 grams per meter square per year। এত বায়োমাস তৈরি হয়। এবারে আসি ডিকম্পোজার্স অর দ্য রিসাইক্লার্স। প্লান্ট ডেথ, প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেল ডাই, দে লিভ বিহাইন্ড অর্গ্যানিক ম্যাটার। হ্যাঁ, প্লান্ট আপটেক, গ্রোয়িং প্লান্টস অ্যাবজর্ব রিলিজ নিউট্রিয়েন্টস। তারপরে নিউট্রিয়েন্ট রিলিজ ওই ডিকম্পোজার্সরা করছে। কার্বন, নাইট্রোজেন অ্যান্ড ফসফরাস রিটার্ন টু দ্য সয়েল আফটার দ্য এফেক্ট অফ দ্য decomposers and decomposers action. Bacteria, fungi break down complex compounds. আবার এটাকে ক্লকওয়াইজ, প্লান্ট ডেথ, ডিকম্পোজার অ্যাকশন, নিউট্রিয়েন্ট রিলিজ হচ্ছে, আবার প্লান্ট আপটেক করছে। আমি এবার এটা ক্লকওয়াইজেতে পড়ালাম জিনিসটাকে। Human impact, we are influencing the impact hugely. Agriculture capture, humans harness about 8% of global plant productivity. We redirect natural energy flows to food production. Fossil fuel use, we extract and burn ancient solar energy stored in fossil fuels. This releases carbon that was sequestered millions of years ago. Dietary choices, meat production requires more energy than plant-based foods. 100 calories of corn yields only 10 calories of beef. বিফের কথা বলছি না, মাটন ধরো। যারা বিফ খাও ভালো, যারা খাও না তাও ভালো। হ্যাঁ, মাটনের কথা ভাবো। অবভিয়াসলি তাদের সংখ্যাটাও তো কম, গরুর সংখ্যা তো গাছের থেকে কম, এনার্জিও কম। 10%, 90% লস। সো এগুলো পড়ার কাজ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস, প্রোটেক্টিং প্রাইমারি প্রডিউসার্স, ম্যাক্সিমাইজ ইকোসিস্টেম energy, preserving forests and oceans, secure energy capture capacity. Then sustainable agriculture, মানে if you understand energy flow, you can year after year you can sustain it. Otherwise তোমার জমিতে সব ফুরিয়ে গেল, হ্যাঁ, তোমার আর জমিতে গাছ হবে না, এরকমই ব্যাপার। তোমাকে এমনভাবে ইউজ করতে হবে নেক্সট যে ক্রপটা করবে যেটা আবার সয়েলকে রিপ্লেনিশ করে দেবে। লটস অফ ডিকম্পোজার্স, ভার্মি কম্পোস্টার্স এগুলো থাকবে, যে যারা ওই তারপরে তোমার ওই অর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার্স যেগুলো তোমরা ফেলে দিচ্ছ সেগুলো মাটির তলায় পুঁতে দাও, তারা আবার ডিকম্পোজার্স তাদেরকে ভেঙে টেঙে মিনারেলসটাকে সয়েলে রিলিজ করে দেবে। হ্যাঁ, ইকোসিস্টেমকে রেস্টোর করে দেবে। অ্যান্ড এটা করলে ক্লাইমেট চেঞ্জকেও তুমি কাউন্টার করতে পারবে। তো সামারি হচ্ছে এনার্জি ফ্লো ইউনিডাইরেকশনাল, দের আর এফিসিয়েন্সি লিমিটেশনস। কেন 90% লস হচ্ছে, 10% লটা মনে রাখবে। আর মডেলস আছে, ফুড চেইনস, ফুড ওয়েবস অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল পিরামিডস হেল্প ভিজুয়ালাইজ এনার্জি ফ্লো। দিজ মডেলস এক্সপ্লেন ইকোসিস্টেম স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, তোদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে?
नो सर। ঠিক আছে, দাঁড়া এবারে তোদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে জি, পালাবি না। স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যাড নিউ। তোরা কোন সেমেস্টার? 4th সেমেস্টার, তাই তো? তোদের দুটো দিতে হবে। আগে প্রোগ্রামেরটা দিয়ে দিই। আজকের ডেট কত? 22। পিরিয়ড 11টার থেকে 12টা ছিল। আচ্ছা, কে কে এসছে? ইনজিমাম এসছে, জয়ন্ত এসছে, হ্যাঁ স্যার। আর কে এসছে? মৌমিতা, ইন্দ্রাণী, প্রশান্ত, পিউ নেই। প্রশান্ত এসছে? আচ্ছা, পিউ নায়ক। ইন্দ্রাণী শীল আসেনি, ইন্দ্রাণী ফোন করছিল। আচ্ছা, এবারে অ্যাড নিউ অনার্স। যা বলছে অনার্স পাসের কিছু নেই আমাদের কলেজে, এটা কনফিউশন হয়ে এসছে। পিরিয়ড 11টার থেকে 12টা। সার্চ অনুশ্রী দত্ত, দেব দত্ত, দিব্যজল চক্রবর্তী, ফিজা পারভিন, গাজালা তাবাসসুম, ইরকা পারভিন, জয়শ্রী পাল, খুশি গুপ্ত, মোহাম্মদ আলমিন আব্বাস এসছে তো? মোহাম্মদ আলমিন আব্বাস, हाँ। मुस्कान परवीन, निखत परवीन, नित्यम नीलाय आ गया, देखा हूँ। पृथा रॉय, प्रीति उपाध्याय, राजश्री पाल, रजत कोटाल, रीमा राजभार, ঋষিকা বাউরি এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এসছে। সৈকত পাল, সঞ্চিতা মুখার্জি, মোরা এসছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ। সায়নী হালদার, শিপ্রা দা, শ্রুতি মিশ্রা এসছে, স্নেহা ভট্টাচার্য এসছে, স্নেহা কুমারী, সোহিনী চক্রবর্তী এসছে, সৌমিলি পৈলেন, সুপ্রিয়া কর, সুস্মিতা নাগ এসছে। সুপ্রিয়া কর এসছে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম গাজালা লিভ হয়ে গেছে একটু আগে মিটিং এ, এখন আবার জয়েন করেছে। গাজালা জয়েন করেছে না? হ্যাঁ স্যার, ও ছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, তপব্রত মাঝি, উর্মি চক্রবর্তী, বিদ্যা কুমারী দুবে। দেখে নে ঠিকঠাক আছে তো, কারুর মিস হয়নি তো? আমি আবার দেখাচ্ছি। অনুশ্রী দত্ত, দেব দত্ত, এই যে দেখে নাও। গাজালা, হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনটা তো প্রেজেন্ট হচ্ছে না। প্রেজেন্ট করছি না তো। ওকে স্যার। ওটা বন্ধ করে দিয়েছি তো, প্রেজেন্ট হচ্ছে না তাই জন্যে। তো আর কেউ আছে যে আমি যার নাম নিইনি? और कोई है जिसका नाम नहीं लिया? আরেকবার বলে নিচ্ছি। আলামিন আব্বাস, নিত্যম নিলয়, ঋষিকা বাউরি, সঞ্চিতা মুখার্জি, শ্রুতি মিশ্রা, স্নেহা ভট্টাচার্য, সোহিনী চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া কর, সুস্মিতা নাগ। নোবডি এলস? নো স্যার। অ্যান্ড ইনজেমাম অ্যান্ড প্রশান্ত অ্যান্ড জয়ন্ত পাল, তাই তো? कौन आर के बाकी कोई छूट गया? ठीक है, सेव।
ঠিক আছে, বাই বাই। থ্যাংক ইউ স্যার।